let's do the question, right? நானும் எக்ஸல்ல உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன். Same time you also try to practice it. Okay. Okay, let's do the question. Hope you have this question. Right, Neo Limited produces two products, P1 and P2. Sales for the next year are budgeted at 5,000 units and of P1 and 1,000 units of P2. Right? So they are producing P1 and P2. Sales for the next years are budgeted 5,000 units of P1 and 1,000 units of P2. Planned selling price is 230 rupees, 300 rupees, right? Neo expected to have the following opening inventory and required closing inventory levels of finished products are given, right? So he has given the detail. You watch பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், right? These are the details, right? This is the opening statement of financial position. Opening statement of financial position. So what is required? Is asking to prepare the sales budget, right? Production budget, material budget, right? Direct labor cost budget, right? Machine utilization budget, production cost budget, and the income statement and financial position. Financial position. So இதில் இல்லாமல் இருக்கிறது overhead budget. அதையும் நான் சேர்த்து செய்து காட்டுறேன். So let's do this question. Okay. Let me to take my Excel sheet. Right. எப்பவும் நான் வந்து செய்கின்ற பொழுது நீங்களும் கூடவே சேர்ந்து செய்யுங்கள், ரைட்? நீங்க காஸ்டிங்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, பட்ஜெட்டிங் சம்பந்தமா நீங்க பார்த்திருக்கலாம் பேசிக்கான விஷயங்கள், ரைட்? எப்பவும் தான் எந்த ஒரு நிறுவனமும், ரைட், profit oriented organization, their limiting factor is sale. Demand வந்து is depending on the customers, right? Sales தான் ஒரு நிறுவனம் டிமாண்டை பேஸ் பண்ணி என்ன செய்யுது, ப்ரொடியூஸ் எத்தனை யூனிட்ஸ் தேவைன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணு. ஸோ சேல்ஸ் இஸ் த லிமிட்டிங் ஃபேக்டர். தேர்ஃபோர் ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் பட்ஜெட்டை நாங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். இந்த கேள்வியில் சொல்றார், Neo Limited produces two products, P1 and P2. Right? I have put P1 and P2. Sales for the next years are budgeted at 5,000 units of P1. Right? So I'll put 5,000 units of P1 and 1,000 units of P2. 1,000 units of P2. Neo have the following opening inventory and required closing inventory levels of finished products. That is finished products. Right? Let's keep that, right? That information. So first paragraph தரப்பட்டது selling price, expected selling price P1 வந்து 230 ரூபா, right? P2 வந்து 300 ரூபா. Selling price, right? So the amount is in rupee, right? Then
you have found the answer of total sales. So this is the amount of sales budgets, right? P1 ல வந்து 5000 units, P2 ல வந்து 1000 units, right? Expected selling price கணக்குல தந்திருக்கார் 230 rupees, right? P2 க்கு வந்து 300 rupees. Therefore total amount is 1150 and 300,000 in P2. So company total sales தேவைன்னு சொன்னால் company total sales தேவைன்னு சொன்னால், right? $1,450 000. Okay, this is the amount of total sales, right? நான் அடிக்கடி questions திரும்ப திரும்ப நான் ஸ்கிரீன்ல எடுக்கல, ரைட்? உங்களுக்கு கொஸ்டினை போஸ்ட் பண்ணிக்கிறதால நான் வாசிக்கிறேன். கேள்வியில ரெண்டாவது கேட்டிருக்கார் பி பார்ட். this is A part, right? B part கேட்டிருக்கார் production budget. Production budgets எப்பவும் production sales எவ்வளவு செய்ய போறோமோ அதற்கு ஏத்தாப்புல தான் எங்க ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். சேல்ஸ் எவ்வளவு செய்ய போறோமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும். ஸோ தேர்ஃபோர் கணக்குல தரப்பட்ட P1 P2 உடைய சேல்ஸ் யூனிட்ஸை நான் என்ன செய்யறேன், திரும்பவும் I'll bring it. $5,000. Okay, right. இப்ப சேல்ஸ்ல நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், ரைட், இன்னொரு தரவு நாங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கு. இன்னொரு தரவு நாம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கு, ரைட்? இன்னொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்ய வேண்டியிருக்கு. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தரப்பட்டிருக்கு. ரெண்டாவது பெறாவை பார்த்தீங்கன்னா, Neo expected to have the following opening inventory and record the closing inventory levels of finished products. Opening inventory in units P1 100, P2 50. Record closing inventory in units P1 1100, P2 50. இப்போ மக்கள் நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்ல ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் இன்வென்டரியில ஒரு சில யூனிட்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்கு. அப்ப அந்த யூனிட்ஸ் நாங்க என்ன செய்ய தேவையில்ல, ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சரியா காரணத்தை விளங்கி கொள்ளுங்க. நாங்க 5000 ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், ஆனா P1ல வந்து 100 யூனிட்ஸ் எங்க ஸ்டாக்ல இருக்கு. ஸோ அதை விட்டுட்டு 4900 என்ன செய்யலாம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். And again எங்களோட பாலிசிக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ளோசிங் இன்வென்டரி 1100 இருக்க வேண்டுமா, அதை என்ன செய்யணும், நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டும். Therefore ஆல்ரெடி எங்க கையில ஸ்டாக்காக இருக்கிறதால ஆரம்ப இருப்பை நாங்க என்ன செய்யறோம், கழிக்கிறோம். How many units? 100. Right. க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கிறது நாங்க வெற்றிக்கொள்ள வேண்டி இருக்குது, ரைட்?
1200 அதை நாங்க என்ன செய்யணும் உற்பத்தி செய்யணும் அந்த காரணத்தால் என்ன செய்யறோம் add it. This is for product 1. I'm sorry, P1, right? Next product P2 ஆரம்ப இருப்பு 50. அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் எங்க கையில இருக்கிறதால அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண தேவையில்ல கழிக்கிறோம், right? And again closing inventory வெச்சிக்கொள்ள வேண்டியது, right? So அதை நாங்க என்ன செய்யறோம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். So we had 80. Therefore production செய்ய வேண்டிய யூனிட்ஸ் P1ல 6000, P2ல வந்து 1000. Okay, $6,000 and 1000, right? C, question number C, right? Raw material usage and purchasing budget. Raw material usage and purchasing budget, right? நாங்க இந்த 6000 ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அதே மாதிரி P1ல 6000 யூனிட்ஸும் P2ல வந்து 1000 யூனிட்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு என்ன வகையான மூலப்பொருளை நாங்க பாவிக்கிறோம் சொன்னால் அது சம்பந்தமான தரவு அடுத்த கேள்வியில வந்து அடுத்த பராவை பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது, right? Each product goes through the two production process, cutting and finishing. Budgeted production data for the products are as follows. Cutting finishing சம்பந்தமா நாம அதை இப்போதைக்கு வைப்போம், ரைட்? அது பின்னுக்கு ஒரு கேள்வியில் இருக்குது, right? Budgeted production data for the products are as follows. Raw material X, right? P1க்கு வந்து 12 கிலோ தேவையான. Raw material Y P1க்கு வந்து 6 கிலோஸ் தேவையான. 6 கிலோஸ் தேவையான per unit. ஒரு யூனிட் P1 ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட வேண்டுமா இருந்தால் இரண்டு வகையான மூலப்பொருட்கள் தேவை, X, Y. ஒரு யூனிட் P1 ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு Xல தேவைப்பட்டது 12 கிலோகிராம், Yல தேவைப்பட்டது 6 கிலோகிராம். Okay, so first what I will do, so here I have taken X, highlight button, right? I am highlighting here. Here I have taken Y, then total. Okay, so we need to produce 6000 units, right? We need to produce 6000 units. Xல நாங்க எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அலகு நாங்க உற்பத்தி செய்யறதுக்கு P1ல தேவைப்பட்ட Xனுடைய அளவு வந்து 12 கிலோகிராம்.
right? Something wrong, it's weight. Yes, let me do weight. I have put the price here, right? So I will enter 6,000 units produce பண்ணனும். P1 X னுடைய விலை 12 ரூபா. சாரி, ஒரு அலகு P1 ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு தேவைப்பட்ட X மூலப்பொருட்கள் 12 கிலோகிராம். ஸோ டோட்டலாக தேவைப்படுறது 72 கிலோகிராம். சாரி, 72,000 கிலோகிராம். 72,000 கிலோகிராம், ரைட்? அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், கணக்கில் வந்து அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரோ மெட்டீரியல் எக்ஸ், ரோ மெட்டீரியல் ஒய், டைரக்ட் லேபர் ஹவர்ஸ், மெஷின் ஹவர் யூனிட் ஃபார் கட்டிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் தந்திரிக்கார், ரோ மெட்டீரியல் இன்வென்ட்ரி தந்திரிக்கார். அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு டைரக்ட் லேபர் ரேட் தந்திரிக்கார். அதுக்கு பிறகு தந்திரிக்கார் எக்ஸ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் பெர் கிலோ. எக்ஸ் மூலப்பொருளுடைய விலை எவ்வளவுன்னு தந்திருக்கார். ஒரு கிலோ 2 ரூபா. அப்போ பார்ப்போம், சொல்றதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்க. ப்ராடக்ட் 1ல வந்து 6,000 கிலோ வந்து நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதை எங்கிருந்து எடுத்தோம்? ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்ல வந்து இந்த 6,000 எடுத்திருக்கோம், ரைட்? ஒரு கிலோ, ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 12 கிலோ எக்ஸ் மூலப்பொருள் தேவை, ரைட்? எக்ஸ் மூலப்பொருள் 12 கிலோ தேவை. ஸோ 6,000 தர 12 72,000. 72,000த்துக்கும் ரூபாட பருமதி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோக்கு வந்து 2 ரூபா, ரைட்? 144,000. right? 144,000 rupees. திரும்பவும் சொல்றேன், 6,000 kilogram I'm sorry 6,000 units produce பண்ணனும். அந்த 6,000 units வந்து production budgetல இருந்து எடுத்திருக்கோம். P1 க்கு ஒரு அலகை உற்பத்தி செய்யறதுக்குரிய X வந்து 12 கிலோகிராம் தேவை. அதால 12ஆல பெருக்கிருக்கோம், 72,000. ஒரு அலகு X உடைய விலை வந்து 2 ரூபா, 1,44,000. Like that Yல ஒரு P1 ஒரு யூனிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு Y மூலப்பொருள் வந்து 6 கிலோகிராம் தேவை. Therefore 6,000 தர 6 36,000 கிலோகிராம் Y மூலப்பொருள் மொத்தமாக தேவை, ரைட்? அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ஸ்ன்றதுக்கு Y மெட்டீரியலுடைய விலையை பார்த்தீங்கன்னா 5,000 rupees. 5 rupees. I'm sorry. ஆகவே 36,000 கிலோகிராம் மொத்தமாக தேவை into 5 rupees, 180,000 rupees. 180,000 rupees. இதே மாதிரி P2 ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எத்தனை அலகுகள் நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? 1000 அலகுகள். அதை எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம்? So we are getting from here, production budget, right? P2 நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமாக இருந்தால் அந்த ரோ மெட்டீரியல் என்ற தரவு தரப்பட்டிருக்கிறத பாருங்க. X வந்து 12 கிலோகிராம் தேவை. அவை 1000 யூனிட்ஸ் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு 12 கிலோகிராம் into 1000
12000, ரைட். எக்ஸினுடைய விலை ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ல தரப்பட்டிருக்குது 2 ரூபா, ரைட். 24000 ரூபாய் தேவை பணம் பெறுவது, ரைட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 1000 யூனிட்ஸையும் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு Y மூலப்பொருள் எவ்வளவு தேவைன்னு சொன்னால், ரைட், 8 கிலோகிராம் தேவை. அவை ஒரு யூனிட் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு 8 கிலோகிராம், 1000 யூனிட்டுக்கும் 8000 கிலோகிராம், ரைட். Y மூலப்பொருளுடைய விலை 5 rupees. So 8000 into 5 rupees 40,000. இப்ப நாங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னால், ரா மெட்டீரியல் யூசேஜ் மூலப்பொருள் பாவனையை நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம். தேவையான எக்ஸ் மெட்டீரியல் கிலோகிராம் வந்து 84,000, அமௌண்ட் வந்து 1,68,000 தேவை, ரைட். தேவையான Y மூலப்பொருள் வந்து மொத்தமாக 44,000 கிலோகிராம். இரண்டு ப்ராடக்ட் P1 P2 என்ற ரெண்டு வகையான ப்ராடக்டையும் செய்யறது தேவையான கிலோகிராம் 44,000, ரைட். மொத்தமாக தேவைப்பட்ட அமௌண்ட் வந்து 2,20,000. இது எக்ஸுக்குரிய தனி அமௌண்ட், வைக்குரிய தனி அமௌண்ட். ஆர்கனைசேஷன் என்று எடுக்கின்ற பொழுது மொத்தமாக தேவைப்பட்ட எக்ஸ் மூலப்பொருள், மொத்தமாக தேவைப்பட்ட Y மூலப்பொருள், ரைட். எக்ஸ் மூலப்பொருளுக்கு தேவைப்பட்ட அமௌண்ட், Y மூலப்பொருளுக்கு தேவைப்பட்ட அமௌண்ட் ரெண்டையும் கூட்டினதுதான் 2,20,000. Hope you are doing this exercise with me, right, simultaneously. பிறகு நான் raw material usage, so I'll put it in the red color font. Right, raw material usage நாங்க கண்டுட்டோம். ப்ளூ கலர்ல ஹைலைட் பண்ணிக்கனா. இப்ப அடுத்த பகுதி அந்த ரா மெட்டீரியல் யூசேஜ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியது எவ்வளவு. ஏனென்றா எங்கள்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்கலாம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு வைக்கணும்னு சொல்லி பாலிசி இருக்கலாம், ரைட். ஸோ நாம என்ன செய்யணும்னா ஸ்டாக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யலாம். அதை நீங்க பாருங்க, உங்களோட கேள்வியில வந்து ரா மெட்டீரியல் இன்வென்ட்ரிஸ்ல தந்திருக்கார். எக்ஸ் ஓப்பனிங் கிலோஸ் எவ்வளவு இருக்கு, Y ஓப்பனிங் கிலோ எவ்வளவு இருக்கு, ரெண்டுலையும் 5,000 இருக்கு. பிளான் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி தந்திருக்கார். எக்ஸ்ல வந்து 6,000, Yல வந்து 1,000, ரைட். இப்ப நாம என்ன செய்யறோம் என்றால், எக்ஸுக்கு நேர ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு 5,000. you have to less. why? எங்க ஸ்டோர்ல வந்து வாங்க வேண்டிய 84,000 எக்ஸ் மெட்டீரியல் கிலோ, 84,000 கிலோகிராம் எக்ஸ் மெட்டீரியல்ல 5,000 கிலோகிராம் எங்களிடமே எங்க ஸ்டோர்ல இதுக்கு ஆரம்ப இருப்பாக இருக்கு. ஸோ அதை நாங்கள் சேர்த்தவரை வாங்க தேவையில்லை, அப்ப அதை கழிக்கிறோம், ரைட். எவ்வளவு நாங்க இறுதி இருப்பாக வச்சுக்கொள்ள வேண்டியதுக்கு எக்ஸ் 6,000, அதை நாங்க ஆட் பண்றோம், ரைட். ஆகவே ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்
raw material purchase பண்ணப்பட வேண்டிய amount x 85,000. அதே மாதிரி yக்கு பாத்தீங்கன்னா கேள்வியில தரப்பட்டிருக்கு raw material inventories y வந்து opening inventory 5,000 கழிக்கிறோம், right? And again closing inventory 1,000 அதை பண்றோம், right? தேவைப்பட்ட அந்த purchase பண்ண வேண்டிய y மெட்டீரியல் உடைய அளவு வந்து 40,000 கிலோகிராம். 40,000 கிலோகிராம். இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் இந்த பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்குன்னு பார்க்கறதால் 85,000 எக்ஸ் மெட்டீரியல் வாங்கணும். எக்ஸ் மெட்டீரியலுடைய விலை தரப்பட்டிருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ல 2 ரூபாய் பெருக்கிறோம் 1,70,000. தேவைப்படுகின்ற மொத்தமான கொள்வனவு செய்ய வேண்டிய மொத்தமான y மெட்டீரியலினுடைய அளவு 40,000 கிலோகிராம், ரைட்? y மெட்டீரியலுடைய விலை தரப்பட்டிருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ஸ்ல வந்து 5 ரூபீஸ் பெருக்கிறோம் 170,000 200,000 வருது. So this is the answer for the C part of the question. D, right? D, answer for the D question. Direct labor budget கேட்டிருக்க. Direct labor budget கேட்டிருக்க. Direct labor budget பொறுத்த மட்டும் என்ன தரவு தரப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ராடக்ட் பண்ண வேண்டிய யூனிட்ஸ் வந்து ரைட் நாங்க சேல்ஸ் பட்ஜெட்ல இருந்து எடுக்கோம், சாரி ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்ல இருந்து எடுக்கும் 6,000 1,000, ரைட்? கொண்டு வந்து போடுறோம் 6,000 and again 1,000. லேபர் ஹவர்ஸ் ரேட் தந்திருக்க எவ்வளவு? So I'll share the question as well sometime maybe, right? Direct labor hours rate வந்து தந்திருக்கார் here. No, not this one. Where is that? Product 1, product 2, right? Direct labor hour per unit. Product 1 க்கு தந்திருக்கார் 12 rupees, right? 8 rupees and 12 rupees. 6,000 into 8 rupees and 1,000 into 12 rupees. I'm sorry. Rupees and சொல்லிட்டேன், right? Wait. ப்ராடக்ட் பண்ண வேண்டிய யூனிட்ஸ் வந்து 6,000 P1ல திரும்பவும் சொல்றேன் பாருங்க, தவறுதலா சொல்லிட்டேன். ப்ரொடக்ஷன் இன் யூனிட்ஸ் P1ல 6,000 P2ல வந்து 1,000. அதை எங்க இருந்து எடுத்தோம்? ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்ல இருந்து எடுத்தோம், ரைட்? ஒரு அலகு உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான ஊழிய மணித்தியாலங்கள் லேபர் ஹவர்ஸ் தான் 8 ஹவரும் 12 ஹவரும், ரைட்? Can see this direct labor hours per unit, right? 8 hours and 12 hours, right? Now
டோட்டல் லேபர் அவர் ரிக்வயர்மெண்ட் மொத்த ஊழிய மணித்தியாலங்கள் தேவைப்படுறது ப்ராடக்ட் 1 பொறுத்தவரையில 48,000 ப்ராடக்ட் 2 பொறுத்தவரையில 12,000 ரைட். ஊழிய மணித்தியாலம் மொத்தமாக எவ்வளவு தேவைன்றதை நாம ப்ராடக்ட் 1க்கும் ப்ராடக்ட் 2க்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ரைட். ஒரு மணித்தியாலத்துக்குரிய ஊழியத்தினுடைய ரேட்டை நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னால் லேபர் ரேட் இந்த கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்குது ரைட் 7 rupees 7 ஏழால பெருக்கிறோம் 7 336,000 and 84,000. This is the labor cost, total labor cost, total labor cost. ஓகே, இதற்கு பிறகு ஓவர்ஹெட் காஸ்ட் பட்ஜெட் நாங்க செய்யலாம் ரைட். ஐ ஹோப் யூ would have understand this direct labor budget ரைட். இது வந்து கேள்வியில கேட்கல, பட் இருந்தாலும் நாங்க செய்து பார்க்கலாம் ரைட். 2 வகையாக வேரியபிள் பட்ஜெட்டை நாங்க செய்ய வேண்டியது கொண்டு he has given the detail of variable fixed. Let me to take the question right. This is the detail of the overhead absorption மேந்தலை உறிஞ்சல் right. Variable 1 rupee, fixed overhead 8 rupees based on the direct labor right. You have to do it based on the direct labor hours right. நேரடி ஊழிய மணித்தியால அடிப்படையில் தான் நாங்கள் செய்கிறோம் ரைட். அன்லஸ் மெஷின் ஹவர்ஸ் அடிப்படையாக செய்யணும்னு சொன்னாலொழிய ரைட். இப்போ நான் என்ன செய்யணும், ஐ கோ பேக் டு மை ஒர்க்கிங் ரைட். வேரியபிள் காஸ்ட்டை நாம கணிக்க வேணுமா இருந்தால் எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட ஊழிய மணித்தியாலங்கள் வந்து 48,000 12,000. அதை எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம், இங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம். I'll put it in red color right. direct labor budgetல இருந்து தேவையான மொத்த ஊழிய மணித்தியாலங்கள் P1க்கு எவ்வளவு, P2க்கு எவ்வளவு கண்டதை இங்க கொண்டு வந்து போட்டிருக்கேன் ரைட். மேந்தலை உறிஞ்சல் அதுல வந்து சொல்லிருக்கார் வேரியபிளுக்குரிய செலவு வந்து 1 ரூபா ரைட். P1 P2 ரெண்டுக்கும் 1 ரூபா தான். So therefore total variable cost you know 48,000 12,000 right. Fixed overhead cost right எவ்வளவு amount தந்தீங்க 8 rupees. So variable 1 rupee அதை எடுத்துட்டோம். Then after he has given 8 rupees right. 8 rupees பெருக்கிறோம் right. 48,000 into 8 rupees 12,000 into 8 rupees right. Fixed வந்து 384 and 96,000
Okay, right. A B C D. Okay, E வந்து நான் மேலதிகமா செய்திருக்கேன். Right, E வந்து machine utilization budget கேட்டிருக்கார். Right, machine utilization budget கேட்டிருக்கார். I'll go back to the question. Machine utilization சம்பந்தமாக வந்து தரவு தரப்பட்டு. Right, here it's given machine hours for cutting, machine hours for finishing. Right, machine hours for cutting, machine hours for finishing. Questionல வந்து, right, if you here he's telling each product goes through two production process, namely cutting and finishing. Cutting and finishing. So அந்த டீடைல் தான் இங்க தரப்பட்டிருக்கு. மெஷின் hours for cutting P1 க்கு வந்து ஒரு யூனிட் P1 க்கு வந்து 5 உம் finishingல வந்து 3 உம் தேவைப்படுது. Right, and again P2 cutting வந்து 8 hours, finishing வந்து 4 hours தேவைப்படுது. சரிதானே? Okay, so I'm going back to the working. But product 1 6000 நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியதுக்கு ப்ராடக்ட் 2 சாரி P2 ல வந்து 1000 ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியது. இந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்ல இருந்து நாங்க எடுத்துறோம். ரைட், சரி. I'll put this color. Okay, cutting department ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு மெஷின் 5 hours தேவைப்படுது. So therefore 6000 into 5 hours. finishing departmentல வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து P1 ல யூனிட்டுக்கு வந்து 3 hours தேவைப்படுது. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த கேள்வியில ஹைலைட் பண்ணி காட்டினேன். So therefore 6000 into 3 18,000. Like that P2 product 2 வந்து 1000 units ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஆனால் கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல P2 பொறுத்த மட்டுக்கும் ஒரு யூனிட்டுக்கு 8 hours தேவைப்படுது. அவை 1000 தர 8, here 4 hours, 1000 into 4. Right, therefore cutting departmentல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வைஸா பார்க்கல, not product wise. product wise ன்னா நாங்க இந்த மாதிரி பார்க்கணும். டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ்ல 38,000 machine hours, 22,000 finishing departmentல வந்து machine hours தேவைப்படுது. So this is only for the utilization, பயன்பாடுக்கு மாத்திரம் தான். Right, no cost. cost சம்பந்தமா இந்த டீடைலும் இல்ல, only utilization. எத்தனை hours machine hours தேவைப்படுற requirement. Okay,
So machine utilization. Now he is asking important one, right? EF, production cost budget. Production cost budget. Right? 6,000 units produce பண்ணனும். 1000 units P2 ல produce பண்ணனும். Production budget ல இருந்து நாங்க எடுத்திருக்கோம். ஏற்கனவே ரெட் கலர்ல ஹைலைட் பண்ணி காட்டேன். So I put it in red color. Production budget ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். Right? தேவையான மூலப்பொருட்களை பார்க்கணும். X and Y and இரண்டு மெட்டீரியல், டைரக்ட் மெட்டீரியல் தேவைப்படுது. Right? Right? ஏற்கனவே நாங்க டைரக்ட் மெட்டீரியல் பட்ஜெட்ல வந்து where is that? கண்டிருக்கம். X வந்து எங்களுக்கு தேவை 144,000 P1 க்கு. ரைட்? அதே மாதிரி Y எங்களுக்கு தேவை 180,000. நான் அந்த ஹைலைட் பண்ற amounts. If you move to the P2, you need X material 24,000, 24,000 and 40,000. Same amount கொண்டு வந்து நான் இங்க போடுறேன். Right? Let's go 5. அதே மாதிரி டைரக்ட் லேபர் தேவைப்படுது. டைரக்ட் லேபர் பட்ஜெட்டுக்கு போறோம். ஆல்ரெடி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ப்ராடக்ட் 1க்கு வந்து 36,000 காஸ்ட் ஏற்படுது. ரைட்? ப்ராடக்ட் 2க்கு வந்து 84,000 காஸ்ட் ஏற்படுது. ரைட்? அதே மாதிரி வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ், ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் பார்க்கலாம். 48,000, 12,000 வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ். ரைட்? ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட்ஸ் பட்ஜெட்டுக்கு போனீங்க என்றால் 3,84,000, 96,000. Sorry. Therefore, total production overhead cost is 1,092,256. If you add it, if you sum, right? Right? Production cost per unit. Total production cost budget உடைய total வந்து இந்த amount. Right? Production cost per unit பார்க்கணுமா இருந்தால் இந்த டோட்டலை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? 6,000 யூனிட்டால பிரித்து பார்க்கணும். ஏன் அதான் எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ஸ். அகெயின் P2ல வந்து 256,000 காஸ்ட் ஏற்படுது. 1,000ஆல பிரிക്കാം. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் per unit is rupees 182 and 256,000. Okay. Right. Now we have come to the last part of the question. அடுத்ததாக கேட்டிருக்கார் budgeted income statement.
budgeted income statement, right, and budgeted finance statement of financial position, right. நான் விளங்கப்படுத்தும் போது சொன்னேன் budgeted income statement, cash budget, then financial position, budgeted financial position. These are called master budget. Master budget, right? இப்போ நாங்கள் இந்த கேள்வியினுடைய இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். சரியா? ஓகே. budgeted income statement உங்களுக்கு தெரியும் சேல்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ப்ராடக்ட் 1, ப்ராடக்ட் 2, சேல்ஸ் அமௌண்ட் எங்களுக்கு தேவை. ரைட், சேல்ஸ் பட்ஜெட்டுக்கு போறோம். 1150 300 1150 300,000. ஓகே, போட்டுட்டோம். அதுக்கு பிறகு ஒருத்தர் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் செய்யும் பொழுது நாங்கள் என்ன செய்யறோம், ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆட் பண்றோம், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், அப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்யறோம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் கழிக்கிறோம். இப்போ இந்த கேள்வியில let me to take the question. Closing, sorry, finished goods கேள்வியில இந்த இடத்துல தரப்பட்டிருக்கு. finished goodsல ரைட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தந்திருக்க. P1ல 100 யூனிட்ஸ், P2ல வந்து 50 rupees. ஆனா எங்களுக்கு விலை தெரியாது. எப்படி நாங்க ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் பார்த்திருக்கிறோம், எப்படி நாங்க ஸ்டாக் பிரைசிங் நாங்க எப்படி செய்யறது, காஸ்ட் அல்லது நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ, ரைட், whichever less. இங்க விலை தரப்படல. So what you can do, you can make an assumption, right? ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் இங்க நாங்க 182 ரூபாய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், இங்க வந்து 256 ரூபாய் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ sorry, so put a note, right, justifiable assumption, right, price taken from finished goods inventory price taken cost per unit, right. I'm sorry, இங்க எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிங்க பிள்ளைகள், 182 ரூபாய் 256 ரூபாய், ரைட். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அவர் கேள்வியில சொல்லிருக்கார். P1க்கு வந்து 100, P2க்கு வந்து 50, right. So therefore 100 into 182 rupees. Same way here, how many units, 50 into 256, right, add பண்றோம்.
Production cost, production cost is here, right? I'll put it in the red color. 1092,256. 1092,256. Closing stock கணக்குல அதே இடத்துல தந்திருக்கார் 1150. Right? So equal 1100 into 182 and equal 50 into 256, 12,800. It should be this value. Yes, I have to detect this. Therefore, gross profit, you got 240 and 44, right? Company day motta profit about 284,000. 284,000. Okay. இப்போ நாங்க net profit காணணும். net profit காண்றதுக்கு கணக்குல வேற ஏதாவது தரவுகள் இருக்கான்னு பார்த்தால் ஒரே ஒரு தரவு இருந்தது, right? Yes. Budgeted administration and marketing overheads 225,000. Okay. So 225,000. Therefore, the net profit is 59,000 rupees. Net profit is 59,000 rupees. Right? Cash budget செய்யறதுக்குரிய தரவுகள் எதுவும் தரப்படல. Right? Cash budget நீங்க costingலையும் பார்த்திருப்பீங்க. Anyway, I will do another exercise for that. Right? கடைசியா அவர் கேட்டிருக்கார் budgeted financial position. Right. Let me to go to the question. Budgeted financial position, opening financial statement financial position தந்திருக்கார். ஆரம்ப ஐந்தொகை தரப்பட்டிருக்கு. எப்படி தரப்பட்டிருக்கு? நான் கரண்ட் அசெட் தரப்பட்டிருக்கு, இன்வென்ட்ரி, ட்ரேட் ரிசீவபிள் எல்லாம் தரப்பட்டு அதிலிருந்து ட்ரேட் பேயபிள் அந்த ஷார்ட் டேர்ம் எல்லாத்தையும் கழிச்சு நெட் கரண்ட் அசெட்டை கழிச்சு நெட் அசெட் எடுத்திருக்கார். ரைட்? இந்த வடிவத்தில் தான் என்ன செஞ்சிருக்கார்? ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் செய்திருக்கார். ஸோ this is management and accounting questions, right? So there is no restriction. நாங்க non current asset, current assets, அதுக்கப்புறம் equity, right? Then liabilities அப்படி நாங்க பேலன்ஸ் பண்றோம் ஃபைனான்சியல் அக்கவுண்டிங்ல. ஸோ இதுல வந்து நெட் கரண்ட் அசெட் எடுத்திருக்கார். சரிதானே? ஓகே. எவ்வளவு பிளேன்? 191. இப்போ I'll go, let me to go back to the working, right? I'll show working. Opening net
assets எவ்வளவு கணக்குல தந்திருந்தார் இப்ப நான் பார்த்தது 1191,000 right 119130 அதோட நாங்க இங்க கண்ட இந்த 59,000 ப்ராஃபிட் எட் பண்ணோம்னா க்ளோசிங் நெட் அசெட் வந்து 1250 வருது 1250 வருது இந்த க்ளோசிங் நெட் அசெட்ஸ் நாம இந்த அமௌண்ட்டை நாங்க டலி பண்ணி கண்டோம்னா இந்த ஒர்க்கிங்கை செய்து ஃபைனான்சியல் பொசிஷனுக்கு 1250 வருமானது எங்க ஆன்சர் சரி ரைட் லெட்ஸ் டூ இட் முதலாவது புள்ளியல் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் அவரை கணக்குல தரப்பட்ட அதே ஃபார்மட்லயே நாம செய்வோம் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஆரம்பத்தில் இருக்குது 950 right non-current assets in the financial position are expected to increase 40,000 rupees but no change is expected in trade receivable no change is expected in trade receivable right கடன்பட்டோர்லயோ trade payable no short term liabilities இது எதிலேயும் எந்த மாற்றமும் இடம்பெறல right right non current asset மாத்திரம் 40,000 நால increase ஆயிருக்கு right so let me to go back column F equal கணக்குல எவ்வளவு இருக்கு non current assets 950,000 plus adjustmentல சொல்றார் 40,000 increase பண்ணப்பட்டிருக்கு right 990 so the working is here 990 right inventory பொறுத்த மட்டுக்கு இரண்டு வகையான inventory இந்த நிறுவனத்துல காணப்படுது நான் பார்த்தோம் finished goods உண்டு raw material உண்டு right finished goods inventory நாங்க இங்க செய்திருக்கோம் 200 200 12 800 வரணும் right how much 1100 unit into 182 rupees right plus 50 units into 256 rupees எவ்வளவு amount வரும் so amount is in the minus right so I have to add the P2 as well minus sign is it yes 213,000 rupees எப்படி இந்த 213,000 rupees வந்த இந்த working இந்த right raw material நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் 6,000 units into 5 rupees plus 1,000 units into 5 rupees I'm sorry this is 2 rupees I think this is 2 rupees how much raw material budget க்கு போனால் where is that
17,000. Raw material closing stock 6,000 1000 எடுத்தீங்க amount எடுக்கல என்ன ஓகே இல்ல ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்டா 6,000 into 2 rupees plus 1,000 units into 5 rupees 14,000. அடுத்து ட்ரேட் ரிசீவபிள் வந்துட்டு கணக்குல எவ்வளவு தந்திருக்கார் அதுல மாற்றம் இல்லைன்னு சொல்லிருக்கார் 2,60,000 2,60,000 ஓகே ரைட் அடுத்து கேஷ் பேலன்ஸ் தரப்பட்டிருக்கு ரைட் கேஷ் பேலன்ஸ் வந்து கேஷ்ல ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வருது ரைட் ஆனால் கேஷ் பட்ஜெட் கேட்கல ஸோ கேஷ் பட்ஜெட்டை நம்ம கேஷ் பேலன்ஸ் வைப்போம் லைபிலிட்டி போகிறோம் ட்ரேட் பேயபிள் எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னு சொல்றார் கணக்கில் 86,000 ரூபாய் தந்திருக்கார் ஸோ எந்த மாற்றமும் இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ்ல எந்த மாற்றமும் இல்லை $86,000 24,000 ஓகே இப்போ நாம கேஷை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் right I'm moving to another working cash balance how to calculate ஆரம்ப ஐந்தொகையை பார்த்தீங்கன்னால் ஆரம்ப ஐந்தொகையை பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் வந்து 25,000 இருக்கு right 25,000 இருக்கு let me to go back to working 25,000 இருக்கு right cash flow கணிக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் right direct method indirect method காசு பார்த்து கூட்டு நாங்க தயாரிச்சிருக்கிறோம் IFA ல பார்த்திருக்கோம் right so indirect method குரிய தகவல்கள் இங்க இருக்குது so we assume இந்த இடம்பெற்றிருக்கிற இந்த சேல்ஸ் 150 சேல்ஸ் பட்ஜெட்ல பாத்தீங்க சாரி எவ்வளவு 1,450,000 வருது we assume this sorry we assume this is cash sales right credit sales தரப்பட்டிருக்கும் சொன்னால் கடன்பட்டவரிடமிருந்து காசு வரும் அப்படியான விஷயங்கள் நடக்கும் so cash flow statement செய்யக்குள்ள indirect methodல அதனுடைய adjustment நாங்க செய்ய வேண்டி வரும் so we assume I'm sorry cash sales therefore இந்த 59,000 ப்ராஃபிட்டும் வந்து கேஷை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க 59,000 right right அதுக்கப்புறம் எங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தீங்கன்னா I'm sorry கொஸ்டின்ல இருக்கிற ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்தீங்கன்னா நான் கரண்ட் அசெட்ஸ்ல மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு ஆரம்பத்துல 950
பிறகு 40 நாங்க வாங்கியிருக்கோம், ரைட். This is cash outflow 40,000. Okay. Then inventory movement is there. Closing inventory வந்து 230. Opening inventory வந்து ஆரம்ப இருப்பு வந்து 66,000. 230,000 closing inventory. Right. So inventory கூடியிருக்கு. How much? 230,000. 66,000. Right. 230,000 எங்க இருந்து எடுத்தோம்னு சொன்னா right, you have two kind of inventories. Total inventories 213 17 930,000 வருது. கணக்குல ஆரம்ப இருப்புன்னு தந்திரிக்கார் 66,000 கழிக்கிறோம். So this is right. இருப்பு கூடி இருக்கு, ஆவே என்ன செஞ்சிருக்கிறேன், கழிச்சிருக்கிறேன். So 120,000 minus amount வருது, that is OD, bank OD, right? So if you add 120,000 something is wrong. No, this should be the plus amount. 120,000. Should be right. $990. This is 490. If this is correct. Notice here the formula is wrong. Amount வந்து that 120,000. So I take to this column. I put this wrongly. So you got this 990 plus the changes from the net current assets 260 add பண்ணீங்கண்டா 1250 net assets கிடைக்கும். So ஏற்கனவே நாங்க செய்து பார்த்த இந்த working opening net assets வந்து 1191, அதோட profit நாம கூட்டினோம்னு சொன்னா closing net asset வந்து 1250 வரணும், right? So get the same amount. So therefore the answer is right.
right? This is the answer. Okay, I will post a question in the Google class for cash budget, right? So with this question, I am winding up today's